Hello everyone, as promised, this is me taking you on some of my trips outside Bangkok. Today I am in northern Thailand, it's Chiang Rai, and I'm in a mountain called Doi Chang. You are going to love this place, all coffee lovers out there. This place is amazing. All the way to the mountain, to the top of the mountain, there's one coffee shop after another, and it's absolutely gorgeous. The place, we are now 1,700 meters above sea level, and this is a normal February. Temperature is about 21 degrees Celsius. Amazing, I just love it. Today, I'm having dirty coffee. It is very popular in Thailand, started in Japan, but I am going to show you how they make it here. This special made in heaven coffee shop, which has this spectacular view. Just look at that. You cannot find this anywhere. So let's go and check this out. We are at Abonzo Paradise. Some interesting tidbits here. According to the owner, who is a coffee farmer, roaster, and the executive barista, the name Abonzo is the name of his grandfather Zhou. Abo means grandfather. Isn't that the sweetest name? Coffee has been in the family business for 3 generations. What I love about this place is that it is very, very minimalist. I suppose when you are in a location like this, you don't need to add so much interior decoration. As you can see, this is the viewpoint, and people are absolutely loving to have their photos taken. I would. And also, you can see it's quite popular among the locals here. And so let's go find out what they make here. Welcome to Abonzo Paradise. Come. สวัสดีครับ วันนี้จะมาดูว่า Abonzo มีพิเศษอะไร ก็จะมีตัว Dirty เนี่ยครับจะเป็นเมนูที่นิยมอีกเมนูหนึ่งครับของที่ร้าน Abonzo ครับ So he's saying that the signature drink and the trending drink in this coffee shop is the dirty coffee. ช่วยให้ดูหน่อยว่าทำยังไงแล้วก็อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะตัว Dirty เนี่ยปกติเราจะใช้กาแฟเป็นตัวนี้เลยครับตัว Original Light to Medium ตัวอ่อนครับ So he's saying that for dirty coffee they use the original blend which is light to medium roast. โอเคครับผมเปิดกาแฟระดับการคั่วก็จะประมาณนี้อ๋อมัน light จริงๆนะ ใช่ครับ light to medium roast. Yes, you can see beautiful and the smell is so good. Wow. สักประมาณว่าเท่าไหร่คะกี่กรัม18 กรัมครับตัวนี้ For the dirty coffee they use 18 grams of this light to medium roast coffee. ครับกาแฟแล้วก็บดนะครับ And grind. ขอแก้วเย็นใบหนึ่งดินะครับก็จะบดค่อนข้างละเอียดเลยครับ Very very fine grind coffee แล้วก็บัดทันนะครับเอาอยู่ในพิชเชอร์ And they use a cup แก้วขนาดไหนคะแก้วเป็นแก้ว 4.5 ออนซ์ครับใช่ครับเป็นแก้วที่มีอุณหภูมิเย็นSo they use the glass which is 4.5 ounce and it has to be very cold. ใช่ครับผมเดี๋ยวที่นมนี่เราก็จะชั่งนะครับ And for the milk they also measure it. เท่าไหร่คะตัวนี้90 ถึง 100 ml ครับ So the milk they use 90 to 100 ml of their pre-mixed milk. ประมาณนี่เป็นตัวเกียร์ So he use distribution till temp นี่ก็ต้องแรงใช่ไหมคะจริงๆมันไม่แรงมากครับพอตึงมือใช่ครับถ้าแรงไปเนี่ยช็อตกาแฟมันจะไหลออกค่อนข้างที่จะover extract ใช่ไหมคะ Okay, so just tamp it very lightly he's saying because if you tamp it really hard the coffee will flow very slow and it will end up over extracted. นี่กาแฟที่ช่างออกมาประมาณ12 กรัมครับ12 กรัมประมาณกี่วินาทีคะ
ตัวนี้มันจะอยู่ประมาณเกือบ40วินาทีที่เราสกัดโดยปกติครับผม 20 ประมาณเกือบ40วิใช่ครับ So it's 18 grams of coffee beans in, 12 grams of coffee out, and 40 seconds. That's quite a long time. 40 วินาทีนี้ไม่ขมเหรอคะ ขมครับแต่ว่าเราสกัดช่วงที่เป็นลิสเตโต้มันจะมีความเปรี้ยวด้วยครับผมในช่วงแรกใช่ครับ It's saying that 40 seconds is a long time. Well, it is absolutely very long, but it says it's pulling it for straight to it a little bit of แต่ตอนนี้ไป sourness. 50 วิ Oh, this one was pulled in 50 seconds. Oh my God. I normally don't do that much. ปกติเราไม่ค่อยดึง 50 วินาที Good moment of truth. I think I'm going to have to try this. Wow, that is amazing. Look at how it looks like. This is how dirty coffee should look like. All you need to see is like the crema on top. This is 12 grams of coffee in 50 seconds. And I would have thought it would be sour and bitter, but what do you know? It is not. It is just perfectly smooth. A little bit of sour taste. Yeah, it's got that nutty taste, and perhaps it's what you drink in the first sip would be just the coffee, and it almost doesn't taste like coffee. มันไม่ใช่กาแฟเลยนะมันสมูทมากเลยหอมแล้วก็ช่วงท้ายก็จะมีความเปรี้ยวหน่อยโดดขึ้นมาครับสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ครับ So he's saying that at the end there will be a little bit of sour taste, which I found when I started drinking it, and I must say I approve. อร่อยมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ So this cafe also has some of this cakes. Perfect match for my dirty coffee. This is the signature drink, dirty coffee served with water. In case it gets too dirty strong, in this fabulous setting for a specialty coffee shop. By the way, the Paradise also has glamping units, short for glamorous camping, that go from $300 to $400 per night. Full on weekends, so make sure you book way in advance. Imagine waking up to this view and the delicious smell and taste of coffee, of course. Well, time to enjoy my coffee. I hope that this video clip is helpful for those that are looking for some ideas. If you have a location like this, why not start a coffee shop? That's all I have for today. I'll see you next time. Thank you for watching. Ciao for now.